Welkom terug bij nog een video van InCAR.nation. Vandaag gaan ons finally die bushing replace op Jett as a starter. So die bushing is basically R3 bij Midas. Ik weet niet bij andere winkels hier, maar hier bij ons is Midas die paas is R3. En dat maakt een groot verschil op, of het heeft een groot effect op hoe die kar start. So we gaan gewoon voor jullie club wijs van die before. En dan ga ik het gewoon opzetten en dan ga ik jullie afterwijs van hoe die kar start, hoe het klinkt als ik die kar start nadat ik klaar die bushing vervangen. Zie net een zie starter, die is een oude starter. Zo gaan we jullie wijs. Zo aan die gearbox, we gaan anyway voor jullie wijs dat hij starter dan. Aan die gearbox of aan die gearbox als je die starter indrukt, dan gaan die bushing, dan steek die punt in die bushing. En dan als die starter draait, dan skop je solenoid, dan draai je. Die bushing verhoedt net. Die bushing verhoedt net dat die starter zijn kopje los is. Dat die starter zijn kopje wegtrekt van die ringgeaf, zodat het niet mis als je nou zwaai binnenkant. Zodat het nou niet misvat. Zodat die bushing ook net die starter in plek. So. We gaan gewoon voor jullie die before wijs. Of voor jullie de kar start, dat jullie kan horen hoe klinkt die starter nou. Hoe klinkt het nou als ik die kar start. Je kan horen als het een aardige geluid is. Het is een grove geluid. Als je die kar start, dan klinkt het zo iets als los in die starter. En dat veroorzaakt gewoonlijk dat mensen nieuwe starters kopen. En dat veroorzaakt ook dat die starter glijdt. En dan nemen mensen aan dat het die solenoid wat aan die starter het voetief is. Maar eindelijk is het maar net die bushing in die starter. Gewoon die bush replace. En dan ga ik gewoon veel op timelapse. So as you can see, the starter is out. Here's the starter and the battery. Okay, so the bush is located right there. So you just clean that hole right there, and then you put in the new bush. You just press it in. So the other piece, you just clean that out to take all the other pieces, the old bush. So what I'm basically trying to say is you take out the remainder of the old bush, and then you clean it up nicely, and then you press in the new bush. Pieces, you take that out. So clean that up, and then this piece goes right into that hole there, into the bush. This could be a nice and easy job. Could be a nice and easy job if once you know how to do it, once you know what you are doing. So like I said, this bushing can cause a lot of problems, like you hear how the car started in the previous clip in this video. So if you are not sure, go to your mechanic and ask. Maybe it's just this, which costs like R3 at your nearest Midas store. So this will cause you, or this will prevent you from buying new starters, because most of the time this thing
gives in, then people think it's their starters. Then they go and buy new starters, and then the new starters start to do the same thing, and then this is actually your problem. So I'm quickly gonna put this back in, clean the whole there where this goes in, clean it up, put this one back, throw the starter back in, and give you guys a clip of how it sounds when the bush is replaced. The old piece out, you basically need a screwdriver and a hammer, and then you can hammer the old piece out. But I usually take a bolt that fits into that old one, and take a nut and my ratchet and extension, and just turn it into till the old one is coming loose. You can see here we got the remainders of the old bush out. So I'm gonna quickly put in let me quickly show you. Quickly gonna put in the new bush. Okay, so you put it in like that, and then you take the back side of a screwdriver, and you just put it over the bush, and take a hammer and tap it in. Okay, so if you check there, the new bush is fully in and it's sitting nice and flush. So we're quickly gonna install the starter, and once the starter is installed, I think we are good to go. We're on a test drive now. So far so good. The gear select nice. I don't hear any funny noises. Everything still seems fine for me. I'm quickly gear selection perfect. No funny noises. Quick pull. Okay, so it still seems fine. Still seems fine. Everything seems to be good now. Oh, I'm hoping everything is still good, but the drive was quite successful. First gear selection. Still no funny noises. The funny noise on the gearbox or on the starter is gone. So it was the bush. With your so with that being said, I didn't show the outro on the video. So yeah, as y'all have seen in the video, the problem was actually the bushing. So I once again want to advise you guys, if you are experiencing the same problem, firstly check the bushing before you buy a new starter, because most of the time it's the bushing which only costs 3 rand. So it's a quick, easy and cheap solution. So yeah, that's it for today's video. Thank you guys for watching, and thank you guys for the support. May you please continue to subscribe to my channel and like the video. Peace out.